Представьте себе, 43 год нашей эры. К белым скалам Британии приближается армада, какой этот остров еще не видел. Десятки тысяч закаленных в боях легионеров со всего известного мира готовы навсегда покончить с независимостью Туманного Альбиона. Но на берегу их уже ждали ряды кельтских воинов, выкрикивающих оскорбления и вызовы. Знали ли они, что этот день вырвет их землю из Железного века и швырнет в жернова империи? Сегодня мы проживем всю историю Римской Британии, эпос длиной в 5 столетий. Итак, 43-го год. Огромная армия императора Клавдия высаживается на британский берег. Это не просто набег, это вторжение, призванное поставить точку. Рим уже пытался захватить остров почти век назад, но теперь все всерьез. Колонна за колонной профессиональные солдаты, дисциплинированные до автоматизма, вступают на чужую землю. Ни римляне, ни бритты еще не догадываются, что эта схватка навсегда изменит судьбу региона, вытащив его из доисторического мрака в мир городов, письменности и латыни. Но чтобы понять, кого встретили легионы на этих скалах, давайте отмотаем время назад, в Британию до Рима. До прихода римлян Британия была миром воинственных вождей, лесных духов и колоссальных городищ на холмах. Здесь не было единого народа, десятки племенных королевств, каждое под властью своей аристократии, своих монархов. Они говорили на кельтских языках, принесенных волнами миграции из Европы, и жили по законам латинской культуры. Это искусные металлурги, чеканившие собственные монеты, и талантливые рассказчики, не оставившие нам ни строчки. Их религия. Политеизм, имена более 200 богов. И именно здесь, по словам римлян, родились друиды, жреческая каста, чьи обряды, включавшие человеческие жертвоприношения, ужасали даже веротерпимых завоевателей. Археология рисует глубоко военизированное общество, ландшафт, усеянный укрепленными холмами, и знать, мчащиеся в бой на колесницах. Да, колесницы, в то время как весь остальной мир от них отказался, бритты и ирландцы еще веками использовали эти символы власти и грозное оружие. Их пехота, часто полуголая, с копьями и мечами, демонстрировала. Но римляне впервые увидели эти берега не при Клавдии. Еще в 55 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь, консул Рима, потомок богини Венеры и покоритель Галлии, привел сюда свои корабли. Для него Британия была краем мифов, и историки до сих пор спорят, было ли это вторжение продиктовано стратегией или лишь жаждой славы. Цезарь окунулся в мир межплеменных войн, династических союзов и яростных сражений. Он был экспертом в таких делах. Его экспедиции, по сути, были глубокой разведкой боем. Римляне высаживались, сталкивались с отчаянным сопротивлением, брали заложников, облагали данью и уходили. Но они вернулись. Цезарь показал, что остров не неприступен. Правда, настоящее завоевание растянулось почти на столетие. И вот мы снова в 43-м году. Император Клавдий, которого многие считали слабым, отчаянно нуждался в военном триумфе. Британия стала его козырем. Армия, собранная для вторжения, была колоссальной, десятки тысяч легионеров, ауксилариев, кавалерии. Бритты, предупрежденные слухами о великом сборе за Ла-Маншем, успели собрать собственное войско. Они встретили римлян у реки, возможно, у Медуэя, в грандиозной битве, длившейся 2 дня. Кельтская ярость разбилась о римскую дисциплину. Вскоре пал Камуладун, столица могущественного племени Катувелаунов. Сам Клавдий прибыл на остров, чтобы возглавить финальный марш и принять капитуляцию 11 британских царей. Он пробыл здесь всего 16 дней, но триумф был оглушительным. Рим пришел, чтобы остаться. Началась эпоха романизации, строительства дорог, вилл, городов. Но сопротивление не угасло. Еще будут восстания, достаточно вспомнить Боудикку, чьи воины сожгут дотла тот самый Камуладун и Лондиниум. Однако это уже другая история. Римская Британия. Как видите, история Римской Британии — это не просто даты, а столкновение двух миров, навсегда изменившие остров. Если хотите узнать о восстании Боудикки и о том, как орды кельтов едва не вышвырнули римлян обратно в море, дайте знать в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк,
И до встречи в новых историях. Colossal hill forts ruled over by landed aristocrats. Intricate metalwork, bardic storytelling. But, unfortunately for us, no literary tradition to speak of. As such, very little can be definitively said of British society in prehistoric times. Not even the languages they spoke. We can, however, say a few things for certain. From around the end of the 2nd millennium BC, through a series of migrations from mainland Europe, Britain was drawn into the orbit of the Celtic world, bringing with them the latest cultural and military developments. Today, we categorize these continent-spanning archaeological cultures as the Hallstatt and Latin, named for the earliest sites associated with them. By the time the Romans first arrived in Britain in the mid-1st century BC, the Latin culture had largely overlaid previous ones. This is not to say that any sort of shared identity existed amongst the various peoples of Europe, divided as they were into a multitude of nations and tribes. Despite their shared Celtic ancestry and probable shared religion, the Britons were by no means a unified people. Rather, they were divided into several tribal kingdoms, dispersed across various regions, dominated by warrior aristocracies, usually each one led by a ruling monarch or family of monarchs. By the time of the Emperor Claudius's invasion in 43 AD, the southern continent-facing tribes had a long history of trade contacts with mainland Europe, especially in Gaul, recently conquered by Rome. British society was an agricultural one, its people mostly residing in villages made up of the Iron Age roundhouses typical of this part of the world. However, much larger settlements and hill forts existed too. Proto-cities known as oppida in Latin, scattered all across the island. Like their cousins elsewhere in the ancient world, the British Celts were talented artists and metalworkers, also having a fairly sophisticated industry. The southern tribes notably minting their own coins prior to the invasion. Like the Romans, British religion was polytheistic. Today, we know the names of more than 200 of their gods. Though this may well reflect regional variants or names given to the same god or goddess by different regions, something that the Romans and Greeks also practiced. And of course, Britain was particularly significant for Celtic religion. For according to the Romans, this was the birthplace of the Druids, a senior priestly class whose practices are known to have included the sacrifice of humans. A religion which so horrified the usually religiously tolerant Romans that it would be outlawed on pain of death. Archaeology suggests British society to have been highly martial in nature. A landscape coated in hill forts, battles waged by chariot-riding aristocrats, leading warrior bands to war. Though their main strength was in their infantry, mostly unarmoured and armed mainly with spears, swords and shields, sometimes charging into battle entirely naked to demonstrate their valour. The Britons also made use of good quality cavalrymen. The usage of war chariots was
just as a symbol of power, but for actual battle, a relic of the past in much of the rest of the world by the time Rome reached these shores. These expensive pieces of equipment were a special reserve of a tribe's aristocracy, the only people who could realistically afford to maintain them. Though chariots had long since fallen into disuse elsewhere, in ancient Britain and Ireland, the tribes continued to field large numbers of them for several more centuries. It's even been theorised that many of the British hill forts were only occupied in wartime, utilised as springboards for chariot operations. Soon enough, however, this Iron Age world